how are you? I wish all of you are fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, I am also fine by the grace of Allah. Dear students, I want to talk about chapter 4, work, energy and power. Today's topic is work. Dear students, at first we must need to know about the definition of work. Dear students, you think or you know that work, that means you must need to apply force, and you also see that when you apply the force, then the object or body moves outwards or forwards. So we say that the work is the product of applied force on a body and its displacement along the direction of force. So from the definition, we say that the formula work, which is denoted by W. So from definition, we say that W equals to, dear students, we say that the product of force, that means F, and the displacement. So we say that displacement, that means S. Dear students, in chapter 2 and 3, force, that means chapter 3, and displacement, that means chapter 2, motion. So dear students, we get the formula work W equal to Fs. If the force applied an angle theta, we also get a formula W equal to Fs cos theta. Here, when we applied an force in an angle, then we say that W equal Fs cos theta, otherwise not. So dear friends, as we get the formula, so we must find out the unit and dimension. So dear students, what is the dimension or unit and work? Unit. At first, we calculate or we find out an unit. So dear students, you know that the unit of force is Newton, and the unit of displacement is meter. Then we say that the unit of work is Newton meter. Dear students, we also say that the unit of work is joule. Work is joule, U-L-E, which is that J. So dear students, we must say that 1 Newton meter equal to 1 joule. Dear students, we see that the two unit, Newton meter or joule. So now we also say that the fundamental unit of work, that means fundamental অর্থাৎ মৌলিক, তো ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ ওয়ার্ক, তার মানে মৌলিক কাজের এককটা কি হবে? তাহলে মৌলিক এককটা যদি আমি বের করতে চাই, দ্যাট মিন্স ফান্ডামেন্টাল ইউনিট, fundamental unit dear students, you know that fundamental, that means maulik, Newton, when we find out the unit of force Newton, which was discussed that kg meter second inverse 2 and meter, that means m. Then we get that the fundamental unit kg meter square s inverse 2. So dear students, the unit of work is R Newton meter, joule and kg meter square s inverse 2. So dear students, I think for MCQ it's very important. For MCQ it's very important for you, which one is the fundamental unit of work, or which one is the unit of work
or which are the unit of work. So dear students, তোমরা ভালোভাবে এটা খেয়াল করবে. Now we discuss about the dimension. So একটু খেয়াল করো তোমরা, dimension. Dimension, that means Bengali is মাত্রা. So প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করে দেখো, dimension force. You know that the dimension of force is M L T inverse 2, and the dimension of displacement is, I know you know that, L. So we say that the dimension is M L square T inverse 2. Dear friends, you must need to write the dimension in capital letter and must be included in third bracket. So dear students, we see that the formula of work, unit and dimension. So dear students, now we also say that the definition of 1 joule. So dear students, what do you mean by 1 joule? যেহেতু আমরা এখানে বলেছি joule, 1 joule, that means 1 Newton meter. So you must need to define the definition or define কি 1 joule. So প্রিয় শিক্ষার্থী, if a force 1 Newton is applied to a body and the body gets 1 meter displacement along the direction of force, then we say that 1 joule. That means 1 joule definition. So definition of 1 joule is কি হবে? প্রিয় শিক্ষার্থী একটু ভালোভাবে খেয়াল করো. If a force of 1 Newton is applied on a body, then the body gets কি 1 meter displacement along the force. Along the force, that is called 1 joule. So dear students, it's called 1 joule. Now we are talking about the types of work. Dear students, the work, that means we say that 2 types of work. We say that 2 types of work. Number 1, positive work. Number 2, negative work. That means আমরা বাংলায় বলতে পারি ধনাত্মক কাজ এবং কি ঋণাত্মক কাজ. তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, another is zero work. That means শূন্য কাজও আমরা বলতে পারি. তার মানে আমরা 3 ধরনের কাজের কথাই বলতে পারি, অর্থাৎ 3 টাইপস অফ ওয়ার্ক বলতে পারি. নাম্বার 1 কি? নাম্বার 1 হচ্ছে পজিটিভ ওয়ার্ক, নাম্বার 2 নেগেটিভ ওয়ার্ক, এন্ড নাম্বার 3 কি হবে? জিরো ওয়ার্ক. So now we discuss about the positive work and negative work, and finally we say that the zero work. Okay, positive work. At first you must need to know about the positive work. It's very easy to say the definition of positive work. Dear students, previously we said the definition of 1 joule or work. So we say that the positive work is if a force is applied on a body and the body gets the displacement along the direction. কি হবে? Along the direction in the force. That means তোমাকে কি করতে হবে? একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পর এর কারণে যে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে অবজেক্টের অর বডির, সেই ডিসপ্লেসমেন্ট কি হতে হবে? along the direction on a force. ফোর্সের দিকে এর কি হতে হবে? ডিসপ্লেসমেন্ট হতে হবে. যদি হয় তখন সেটাকে আমরা কি বলি? পজিটিভ ওয়ার্ক. Dear students, the condition of positive work, you must need to know that the condition of positive work, because it's very important for MCQ. Positive work condition. Dear students, the condition of positive work is that, as we say that if we apply the force in an angle, then we say that the condition. Angle, that means condition চলে আসবে. So প্রিয় শিক্ষার্থী, dear students, angle, that means theta. Positive work, that means here we say that W equal to Fs cos theta.
it depends on positive or negative or zero work. Which one depends on the cos theta? So dear students, as it depends on cos theta, that means you must need to know the angle. Which one is the value of positive in cos theta? Cos theta positive value গুলো কি? So dear students, you must need to know that the value of positive value of the cos theta. So cos theta positive value কি হবে? Dear students, আমরা সেটাই দেখব. So আমরা বলেছি কন্ডিশন কি হবে? পজিটিভ ওয়ার্কের কন্ডিশন obviously পজিটিভ ওয়ার্ক, অর্থাৎ রেজাল্ট আমার কি আসতে হবে? পজিটিভ আসতে হবে. The angle between 0 degree less or equal theta which is less than ki 90 degree. Dear students, the condition of positive work is that 0 degree less or equal theta which one is less than ki 90 degree. That means this is the condition of positive work. Dear students, you have a calculator. You must input the value cos 0 degree, which value is 1. Dear students, if we input your the value of 89.99 degree, then you say that the value is positive. That means plus result. But if you put the value of 90 degree, then you see that the value is 0. That means the value of 0 is not positive or negative. That's why it's neutral. So we say that when the value of angle is 90 degree, then the work is 0. তার মানে 0 ওয়ার্কের কন্ডিশন হচ্ছে কি? 0 ওয়ার্কের কন্ডিশন হচ্ছে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি হবে. So dear students, this is the condition of positive work. Now we also say that the maximum work, that means তুমি কখন সর্বোচ্চ কাজ পাবে. The maximum work condition is maximum work condition. This is also important for MCQ. Dear students, maximum work condition, that means the value of cos theta must be maximum. The value of cos theta must be maximum. So dear students, the value of cos theta, that means cos 0 degree equals to plus 1. That means angle 90 degree. So we get the maximum value of cos theta, because the range of the value of cos theta is plus 1 to minus 1. The range of the value of cos theta is plus 1 to minus 1. So we say that the maximum work condition is the angle theta equal 0 degree or cos theta equal to plus 1. Dear students, this is the condition of maximum work. This is the condition of maximum work. I think you understand my lecture. So dear students, now we say that the negative work. We say that the negative work. Dear students, the definition of negative work is that if we applied an force, if we applied a force on a body, যখন আমরা কি করব, একটা অবজেক্টের উপরে, একটা বডির উপরে যখন কি করব আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, then the object gets a displacement. Which displacement? The displacement is opposite direction. The displacement is কি হবে? Opposite direction on force. Opposite direction of a key force. That means the definition is that if a force is applied to a body and the body gets displacement opposite to the direction of a key force, the work done is called the negative work. That means the displacement must be opposite direction. The displacement must be কি হবে? Opposite direction. So dear students, we say that the negative work condition
Dear students, the negative work condition is that negative work condition. Dear students, we see that 0 degree to less than 90 degree is the positive work condition. So we say that 90 degree is the zero work condition. So the range is that above 90 degree, less or equal 180 degree. Dear students, the negative work condition is that above 90 degree, that means 90 degree থেকে greater than theta, but less or equal 180 degree. So dear students, if you put the value of 90 plus, that means 90.00001, you see that the value is negative. And if you put the value of 180 degree, the value 180 degree in your calculator, you see that the value is -1. That means we say that the value of cos theta's range is +1 to -1. That means we say that the condition of negative work is 90 degree up to 180 degree. Dear students, why we don't say 360 degree or above? Because you know that the straight line creates 180 degree angle. The straight line creates 180 degree angle, and if it rotates again, then it creates another 180 degree angle. Then we say that 180 and 180 equal 360 degree. So we say that 180 degree and 180 degrees values are same. So we calculate the value is 90 to 180 degree or 0 to 180 degree. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা জানি যে এখানে তোমাদের বোঝার স্বার্থে আমি বলছি, এখানে তোমার 180 ডিগ্রি পুনরায় আবার চলে আসে, যেটাকে আমরা কি করতে পারি, পুনরায় যদি আমরা কি করি অ্যাঙ্গেল রিকোয়ার করি, তাহলে আমরা দেখব এখানেও তোমার কি আছে 180 ডিগ্রি. So we say that 180 degrees and 180 degree is equal 360 degree. If we put the value, then we see that here and here the value is same. That means এই পয়েন্ট যে পয়েন্টে তুমি যাও না কেন সেখানে কি থাকবে, ভ্যালু তোমার সেম থাকবে. So we calculate 180 degree. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, the condition is that 90 degree to 180 degree. Now we say that the minimum work condition. আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম maximum work condition. Now we see that the minimum work condition. Dear students, minimum work, that means সর্বনিম্ন কাজ. So which one is the value of minimum work? Dear students, it depends on the angle theta or the value of cos theta. So we say that the minimum value is -1. That means cos theta, that means cos 80 degree equal to -1. So we say that the minimum condition is that theta equal 180 degree. That means the angle is 180 degree, and or cos theta equal to -1. This is the condition of minimum work. Dear students, আমরা টু টাইপস নিয়ে কথা বলেছি, একটা হলো পজিটিভ ওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ক. এন্ড জিরো ওয়ার্ক ইজ, আমরা বলেছি জিরো ওয়ার্কটা কি হবে, তারপর আমরা বলে দিচ্ছি আবার. জিরো ওয়ার্ক, দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি. জিরো ওয়ার্ক, দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাঙ্গেল থিটা ইকুয়াল 90 ডিগ্রি, or cos theta equal to কি হবে, cos theta equal to value 0. That means the angle is 90 degree or the value of cos theta equal 0. Which one is called zero work? Dear students, I think all of you are understand my class. If you have any problem, please contact me. I think I will help you. So dear students,
তোমরা ভালো থাকবে। আমি আল্লাহর রহমতে তোমাদেরকে পরবর্তী ক্লাসটা দেব ওয়ার্কের উপরে, তোমার একটা সিকিউ সলিউশন, দেন এনার্জি সিকিউ সলিউশন, দেন পাওয়ার অ্যান্ড পাওয়ার সলিউশন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা ভালো থাকবে, আমার ক্লাসগুলো খুব ভালোভাবে দেখবে, পড়বে এবং এই রিলেটেড টপিকসগুলো বাসায় মুখস্থ করবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে। এর সাথে রিলেটেড অনেক টপিকস আছে, আমরা এখানে কিছু ফর্মুলা দেখেছি, তো এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে কিভাবে কাজ করা যায় সেটাও আমরা দেখব। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।